Mtazamaji wa Kazi na Mali, mtazamaji wa KAZI TV, siku nyingine, wiki nyingine ya kuchapa kazi hapa ndani ya Kazi na Mali. Na wiki iliyopita tulitazama kijana upande ule wa Gashia anaitwa Evans akiwa ametutengenezea basi glasi za chupa. Leo hii safari yetu inatuleta moja kwa moja hadi eneo la Roysambu pia, ambapo tungependa kuangalia mjasiria mali mwingine. Na leo mazungumzo yetu tutayaweka katika kitengo kwamba ujasiria mali wakati wa COVID-19, yani entrepreneurship through COVID-19. Na ambaye tutazungumza naye leo basi atakuwa anatuelekeza ni kwa namna gani basi wale wajasiriamali au entrepreneurs wamekuwa wakifanya kazi wakati wa COVID-19, ambapo tunajua kwamba kila sekta imepigwa sana. Karibu tuchape kazi, niite mpishi mpakuzi Vincent Kerose. Mtazamaji, tuungane nasi kwenye mtandao KAZI TV Kenya, Facebook, kwenye Twitter ni KAZI TV_Kenya, na bila shaka video hizi na nyingine nyingi burudani zaidi unazipata ndani ya channel yetu ya YouTube KAZI TV Kenya. Karibu sana mwanadada, habari gani? Uko vizuri? Niko salama. Najua hii Kiswahili hujazoea bana, umezoea Muingereza ndio hii sasa mkoloni. Tunajaribu. How are you doing? I'm very fine. You're great? Yes. COVID-19 imekuwa kali zaidi. Sijui kama umeathirika kwa vyovyote vile. Niliathiriwa mwezi wa kwanza. Alafu unalala kidogo, unaamka, unajiuliza nitafanya nini? Yes. And then mawazo tu ikaanza kuja vile naweza badilisha kazi yangu, because nilikuwa na stationed place mali watu wanakuja wananunua vitu na ikabidi unafunga. Naam. So nikafikiria vile naweza fanya kitu. Umesema kwamba you do functional art. What is functional art first? Functional art is something that you can use. On itself, the word functional, it's something that you do use. It's not something you put, like, for example, just there to decorate. It's something that you can use. For example, if you need a cup, I can make a cup for you. If you need a table, I can make a table for you. It's whatever you need, it's functional. Yes. Yes. Ilianza vipi hii functional art bana? Ulianza aje? Mwaka wa 2013 ilikuwa mwaka wangu wa chini kimaisha. Sasa nilitaka kutengeneza vitu kwa nyumba yangu. Kwa sababu kifedha ilikuwa sina fedha, nilikuwa kwa hali naanza maisha. Sasa nikaanza kutengeneza tu, naangalia nini naweza tengeneza, je kiti, naweza tengeneza je meza. Ya kwanza nilianza na meza, nikachukua tu taya, nikapaka rangi. Rafiki akakuja akaona, sijui ni kwa huruma ama ni kwa kupenda, akaniambia nimtengeneze. Nikaanza referral hivyo. By then nilikuwa tu na biashara ya kuuza vegetables hapa na pale. And then in 2015 nilikuwa nishauza meza 10. By then meza za kutengeneza kutoka kwa magurudumu haya. So, nilikuwa nishauza kama 10 hivi. Nikafikiria hii meza nikiongeza bottle mtu anakuwa more interested. Na sikuwa na market, ilikuwa tu ni referrals. So by 2015 nikaona kumbe inaweza kuwa biashara. So nikaanza officially kwanza kumarket. Nikaanza kumarket, then by 2017 nikapata project kubwa kutengeneza klabu moja, nikatengeneza chupa na magurudumu juu kama chandeliers. Kutokana na hapo sasa ikaanza hivyo. Kisasa napatanga tu mtu ananipigia nilembo natengeneza hii na hii. Kama mwezi wa 4 nilienda nikatengeneza viti na meza kwa hoteli juu ya COVID. Wale ambao watengeneza watu wakae nje, wakanipigia akaniambia unatengeneza vitu zinakaa hivi, akaoda ya set ya kwanza. Then watu wakataka, kila mtu anataka viti ni 4, meza ni moja, kila mtu akikuja anataka kukaa hapo. Akanipigia akaniambia tengeneza ingine. So akaniambia tenda kioda hivyo mpaka zijae eventually. So hivyo ndio iko. Breakthrough yako ilikuja mwaka 2017. Naam. Lakini kabla hapo umesema kwamba ulikuwa ni muda mgumu wa kuanza because when you're starting, the first thing you don't know what paint to use. I remember I went to somewhere in Grogon. Someone had told me that paint works very well on tires. I went and bought a whole liter and it didn't stick on the tires. So I kept on changing different paints here and there just to get to know what is the best paint. And by then I was not knowledgeable about YouTube, that I would go to YouTube and check out. I don't know why. I didn't know much about, I only knew Facebook. So I used much more capital to try and find out what paint would stick.
Then I went to a guy who fixes the watu wa chuma wa kuchomelea. Akanichomelea miguu. Lakini juu sikumueleza kenye nafanya, ilikuwa ni bure. Juu hakunitengenezea vile miguu inaweza shikana na meza. Because pia huko unajua nitakutengeneza nini exactly. So by the time nitengeneza hiyo meza moja, nilikuwa nimetumia more than 10k, na ile hauna experience ya kutaka kujua, yani ya kujua vitu. Na nilikuwa tu na kiu ya kutaka kujua. But kurudi nyuma kidogo, kwangu art imekuwa tangu utotoni. Nilikuwa nachora watu, lakini na discourage na ambayo ni kazi ya vijana, kitu ya kwanza. Na ambayo kazi ya uchoraji ni kwenda kuandika jina ya kinyozi na salon. Hiyo ndio ilikuwa artist nilikuwa nafanya. Kitu ambacho hutapata pesa mwisho siku, Exactly. So nilikuwa na encourage na ambayo hiyo uliachana na hiyo kazi. So nikikuja kufanya hii, hata kama nilikuwa nafanya juu nyumba yangu, nilikuwa nafanya juu napenda art, napenda creativity. So nilipouza ya kwanza nikadhani 6,000 enough. Nilipo anza kwenda kutengeneza meza ya pili nikarealize already hiyo ni capital yangu. Kwa hivyo ni kumaanisha ile ya kwanza niliuza hasara. So hiyo ndio kanipatia sasa kwanza kuweka book record. Nikinunua hii, nikitumia transport kwenda kununua hii kitu, neka hiyo amount chini, ndio nipate the exact. Hujaenda mbali sana. What is the importance of keeping records, especially to startups, wale ambao wanaanza sasa hivi entrepreneurship? What's the importance of keeping the records, bila umesema kuanza mwanzo na nini? The importance is that ina help kujiweka kwa your value, the value to how to value yourself. People will not buy a table because the table is just beautiful. They will also buy a brand, they will buy a value. So for you to be able to value yourself, you need to know how much you've used. Then after that, ask yourself, how much, if I was in an office, how much would I earn in an hour? So whenever I'm making a table, I calculate my hours that I sit down and make. So nimeanza 9 o'clock, I will write down I've started at 9 o'clock. Ikifika nimemaliza 12 o'clock, na hizo ni 4 hours. If I was in an office seated somewhere, how much would I be paid per hour? Then calculate the same, add to your capital before you put out the pricing. Or else watu wengi wanauza hasara. Kwa mfano nilipoanza kuuza chupa mwaka 2015, nilikuwa nauzanga moja hata 1,000. And few people walikuwa wanakuja wananiambia, na ningependa kununua kutoka kwako lakini uko expensive, mbona nimeona mtu anauza 300. Me, I stuck to my price because I was like, my value has to come back. Lakini mwenye anaenda kwa huyo ataenda arudi kwangu aniambie, your piece was much more good quality, products ulitumia ni better than ile nyingine. So that if you're able to put up value for your work and yourself, then you will be able to break even in the business. So it's very important to measure and take trail of the whole journey, the amount of time you invest, the amount of capital you're investing, so that you get the best in your returns. Lakini kuna kitu ambacho mpaka mtu anijue kwa undani ndio elewe. Crafting kwangu ni daraja. My biggest goal in life is to inspire and motivate people, to show everyone that you can come from nothing to something. That's my biggest goal in life. So kwenye nitaachieve hiyo, hata nitaambiana na Mungu, sasa niko tayari. How close is it? How close are you to achieving very that? Far. I'm very far. I'm just starting up. Because for you to inspire people, it's a journey. Si mwendo wa hapa nishafika pale naangalia, nimetembea 1 kilometers and kilometers. Kwa mfano, kwa art yangu sijafika mahali na feel like wow. Bado kila usiku nikiamka nafikiria, what can I do next? Hii idea niko nayo, how can I bring it to life? Vincent, if I take you through the idea, for example, nikiona hii chupa, nianze kufikiria kitu, it takes a few execution for you to get the real product. And I believe for everyone it's like that. You have to go through trials. Hapa na pale chupa imevunjika, umefanya nini, uko na hii idea lakini kabla ikuje lazima ikutake through a process. So even for my work, it's not yet there. It's far away from being there. But I think sharing the journey with others who are starting
because maybe I'm half a kilometer. Yeah. There's someone who is starting now, and 10 years from now, 20 years from now, when we look back and say, "Why, you remember ile siku tuliongelea kuhusu, look at now we have a supermarket of this company." Then that's when we'll have achieved. Hicho si kitu rahisi kusema kwamba unataka kufika mahali na unaona hujafika. Nini keep going, nini kupush. Unajua uamke asubuhi tena uamke tena kesho nyingine doing the same thing but trying to improve it. What keeps you going? The first thing is that drive of the purpose. I have this crazy desire of inspiring people. That's the first thing. Then the second thing is that I'm brought up in the ghetto. Wasewa D, niaje, goteni. Kula tano. Wewe mtu wa D. Msewa D. Like I grew up in the ghetto and I got my daughter at my teenage life, like end of my teenage, I had a kid, and that was a wake-up call for me. Like literally, one thing I said, I'm not bringing up my child in the ghetto. Then the second thing, she has to get more education than I got. So that drive and that crazy desire pushes me every day, and I thank God she came into my life, because I think maybe ningekuwa ghetto bado. Alikubadilisha kabisa. Alinibadilisha mpaka Kiswahili ikapotea, because the first thing I wanted to mtoto asisome Kiswahili. Na hapa ndo mnakosea bana. Tunataka mtoto asome Kiswahili. The first thing I wanted to just turn around her life. Like, it's because there's a book I'm reading. Okay, guys, I never read books anyway. I never read books, but I've realized if you want to grow in your entrepreneurship, if you want your life to grow, you have to just dump yourself in some things like books. Manze, mi kwanza sikumaliza hata shule, so kusoma si mchezo, si rahisi, lakini nang'ang'ana. Sasa hivi umerudi shule, umenigusia that you're back to school at your age. Imagine at my age. At my age. People should go back to school. People go back to school. All right, now hiki ndo tuangazie tu mfano wa kazi ambazo unazifanya. Najua kwamba zipo nyingi sana na tutampatia mtazamaji nafasi ya kuangalia kazi zako ambazo unazifanya katika zile video ambazo umezifanya. Sasa hivi najua kwamba uweze ukafanya kitu kikubwa moja kwa moja, lakini take us through the process of actually making this table ya tire gurudumu hii. Shikilia hiyo. Hii nishikilie. Nishike hivi ama aje? Vile tu utashika. Okay. Kama unataka pia shika vizuri. Okay. So hii ni stool, like literally just a normal stool. Yes. The only thing that I did different ni kitu shule, unakumbuka diameter? Nakumbuka diameter na radius. Ukifanya kazi ya tire lazima ulearn diameters ni nini. So nili take to a measurement of the tire, the diameter of the tire, then I went and did something that itaka juu yake. So after that it's easy, spray painting. Watu wenye wanataka kufanya nini, tire don't use spray paint, is not the best product, lakini kwa size tuseme tulitumia spray paint. Use synthetic paint or synthetic paint ni paint yenye inapakwa kwa gari. Inaitwa fast dry. Ukienda place yote kuna kaya nini utapata nile ukipaka inakauka kwa upesi, lakini inashikilia pia the material of the tire. Shida tu ya synthetic ni kupata kala zingine kama gold ni a bit hard. So and then hii ni simple, na nuanga tu gikomba, it's just a piece of wood. Then napaka rangi, lakini imefanywa art. Inafanywa art, so inatoka but anyway napaka rangi, and that's how simple it is. Iliyo upande wako wa kushoto hapo, tuelezee kuhusu hiyo ile upande wako wa kushoto hapo. Hizi natengenezanga zinatangwa stress free. Ukiwa na stress unafaa kujaribu. Unashika hapo. Si kushika ukitengeneza una feel stress imekuisha. Anyway, hii nimetengeneza na uzi ya sisal. Makonge. Ndio. Piece by piece. Tunaweka tu piece by piece pole pole. Inanichukua kama 1 week kufanya all round. Alafu nitoka hapo naenda nanunua hii miguu gikomba, nashikanisha glass na pali nanunuanga. Saizi sijaishikanisha permanently, lakini nikipata client muenda nashikanisha hapa napeleka kama glass na tire imeshikana.
So hizi ndio commonly nauzanga sana. Yeah. Customer wengi wanaitisha this type. Na umesema unatengeneza viti pamoja na meza, si ndio? And these are products that are not in the market as such. So the market is not saturated. But again, tunajua kitu ambacho hakiko sokoni, kutafuta soko si rahisi. To convince a customer, our client to buy it. How difficult and hard is it? How was it for you through the years? Yeah, the first years were really hard. The first years were, for artists, they're called starving years. You starve. They were really hard, but when you're starting up, I always think it's wise to have this and have something else on the side to do. Whether it's a small business, ndio inakuingizia pesa, una put into it. Usitegemee fully. Mimi nilianza kuitegemea fully kutoka 2015. Hapo ndio niliamua sasa naanza kuona sikosi meza 2-3 kwa mwezi. Meza moja nauzanga na 15,000. Nikikalculate 2-3-4 kwa mwezi naona somehow kuna vile inaleta basic need. But naweza sema si rahisi, but nowadays kuna business ni easier somehow kwa sababu ya social media. Mi kwangu zote natumianga Facebook to market myself. I pay ad, I go for hizo Facebook to learn how to market. Unaenda kwa hizo workshops na nini, you get to learn that market, then you put yourself out there. You never know. Some people it takes long to break through, some people it takes short time. You never know where you fall. But at least take a step. Yes, take a step and have a lot of patience. Nasikia patience kama nipita hivi, mtafute umshike, mwandamane hivi moja kwa moja. Na ni project kubwa gani umeifanya through the years ile unasema hii kweli hii project iliniingizia kitu kwa mfuko kabisa na ikabadilisha maisha yangu kabisa? The first one nilitengeneza, kuna mtu random nimekaa mahali, rafiki yangu akaona mtu anajua, akamwambia huyu dada anatengenezanga hivi na hivi vitu. Ni mtu miaka imepita, so I felt like he gave me an opportunity. Aliniambia what can you make, nikamexplain, akaniambia nimefungua mahali, njoo kesho. Nilipofika hapo tukaongea, nilitoka hapo na capital. Alipatia down payment, siku hata na nilikuwa na 200 mbele na nyuma. Fair kwenda na kurudi. Hata kukula. Hata kukula si fair kwenda na kurudi, ilikuwa fair kwenda na kurudi na kukula 200 bob. Nikaenda alafu akaniambia unaweza fanya nini, kama explainia, nikamwambia najua sijifanya kitu kama hiyo, hata sijui how much it cost. So mimi na suspect nipatie this amount niende ni try. Ni nini hiyo? Unasema kitu na useme ilikuwa ni tires ziko kwa nikawaka na mtu wa roofing. So tukaziweka tires juu and then tukaweka bottles. Kama ceiling lakini chandelier lights tu. Yeah, lights. So niliwork tu na electrician na mtu wake wa ceiling. Kuna vile zilipigiliwa kwa zikakuwa strong juu ikaanguka, inaweza kuwa ni damage. But ilikuwa project nilijitolea sana. Niliwork for almost 2 months. Nilikuwa na work minimum of 15 hours. Aish. Juu nilikuwa na passion, alafu nilikuwa like mtu amenipatia opportunity. And at the end of it ilikuwa a very nice project. Ikakuingizia ngapi? Ikaniingizia pesa mzuri sana. Maelfu ya mamia au mamia ya maelfu. Hapo. Hiyo ndio ya kwanza sasa. Hiyo ndio ya kwanza. Hiyo ilikuwa nasema, unajua the way kitu na kujenga inakutoa tu kwa shida hivi. Unajua ukitoka kwa shida ya kwanza urudi kwa hiyo shida, unaingia kwa shida ya pili. Hivyo ndio maisha hivyo. Hiyo ilikuwa breakthrough project kwangu. And then from there nikaanza pia kufundisha watu, kutrain, kwenda training also is a good source of income for my type of work. Either I work with NGOs or individuals. Sasa hata mimi mwenyewe najitengenezea workshop zangu, naambia watu kwa Facebook kuna workshop hii siku na hii, na watu wanabook. Hiyo it's another way. Apart from now COVID imekuja, lakini sio umetukubalisha tufanye watu 100. Kwa hivyo tutaanza kurudisha hiyo. And then niko na the hotel one. Hiyo nilitengeneza viti na meza. Yeah. Niliviona mahali. So hiyo ilikuwa another good project. Good one. Na ukisema good ni good. Mbona unaisema? So good ni good. Naam. Tuzungumzie mambo ya COVID.
unajua imekuja haikutarajiwa. Wajasiriamali wakagongwa, wale ambao walikuwa wanategemea njia moja kutengeneza riziki yao wakagongwa, ikabidi sasa waangazie maisha mengine tofauti. Wewe umehavaje kuwaka around this? I mean, what are you doing that you were not doing then wakati wa before COVID, ambayo imebidi uanze sasa hivi? Umeniambia umeenda online na mambo kama hayo. Online sikuwa nafundisha watoto na sikuwa nafikiria ninaweza fundisha watoto. Juu nilikuwa naona sina hiyo grace. Unajua mtoto lazima ukuwe mtulivu. Kitu cha kwanza ni rafiki yangu alinitumia message akanzo, unaweza fundisha watoto wangu waache kukua kwa gadgets, vitu kama hizo. So nikaimarket na ika respond vizuri. So Kenya nafanya na watoto wako nyumbani, tunafanya Google meeting. Through Google Meet, wanakuja hapo, nishawaandikia materials zenye wanahitaji. Saa zingine wakati mwingine nawafanyia video, kama kitu ni ngumu nawafanyia video, natumia wazazi wa watch kabla wakuje class ndio waelewe kitu tunafanya. Lakini kama ni kitu unaona ni easier, na kama tunawa explainia. So and then naipatia like a period of about 2-3 hours. Juu watoto ni wengi na pia kila mtoto na speed yake. Na kuna mwingine amekuja hapo juu mzazi amemsukuma. Kuna mwingine amekuja juu ako na passion na art. Na wote lazima ni accommodate. Na ina challenges zake. Juu naona niko hapa. Mzazi anategemea mimi ndio na babysit huyo mtoto kule, na mtoto yuko nyumbani na mimi niko hapa. Lazima I keep on kumuita kwenye kamera kwenye kamera ya Google kitu kama hiyo. Lakini pia hiyo imekuwa ni one way yangu ya kupata unga ya kila siku. What is your word to vijana, na si vijana tu, lakini wale ambao ni wajasiriamali wachanga, young entrepreneurship, wale ambao wanaanza sasa hivi wakati huu wa COVID-19. Opportunities zimetokea online. Sasa kila mtu ni kama, hata mamangu kule nyumbani amejua kuna internet na mambo kama hayo. How do you take advantage of this? I always think in life you need to be flexible. Not just because of COVID, because life is life. We are not in control of anything. So the first thing, I think the advantage what you need to think is, how can I be flexible with my business? For example, I love crafting. I love the big pieces. I don't like small pieces. I love working with big pieces. But right now, I'm not able to work with big pieces because no one is really buying at this moment. Just adjust your mind to what can work for you at this moment. If going online, you need to go online to do something, just strategize. Think through things. That's what I always do. Think through things. Usifanye tu kitu juu umeona mwingine akifanya. Think through things and pursue. For me, I'm a believer of Jesus Christ. I pray a lot. If you're not, join me. But anyway, just to summarize it, pursue until something comes through. Let me just give a small testimony. There's a time, because of my business, I was homeless. Like literally, I lived in someone's house. And I want to give this testimony to young people to just know, like, as a business person, you just have to have that spirit. Because people would tell me, why don't you apply a job? Why don't you? And I'm thinking, what job can I do apart from this? What else can I do with my life apart from this? This is what I know. And you will look stupid, you will look foolish, but as long as you know what you want to do, one day you'll come to prove those people that you are right. Because then they will look at you and think, wow, you made it. And it's something you love, just pursue. So take advantage of COVID. Go online. Do something online. If you can't train people, if you can't do anything, start a YouTube channel. Start tweeting about your work. Make it crazy. Make it, as in, have just an aggressiveness over life. That's what the only thing I can tell young people. Tuzungumzie art. Art naanza kukubalika, watu wana appreciate art ama namna gani? Very small number wana appreciate art. A very small number. I look at the things that come from China vile ziko na market, and it pains my heart. Ile inakuuma uko ndani. Even people who are around me, I would find them with a Chinese table and you know, it a break within 3 months and they can't buy your own. But also there's an encouragement, because somehow people are starting to shift their mind pole pole. And Kiswahili nasema chema cha jiuza, kibaya cha jitembeza. Exactly. Wewe jua tu chema cha jiuza na uvumili hapo ugoje kijiuze. Nimesema biashara
umeniambia entrepreneurship ni ujasiriamali. Ujasiri hiyo sasa ni kukuwa persistent na kukuwa na lot of patience. Hiyo tu ndio the basic line to succeed in this. Patience and persistence. Yes, the two P's. Exactly. If you need to adjust, young people nowadays nataka kuonekana na gari kubwa, nyumba kubwa. Enda ukaandikwa kazi. Biashara, you adjust. Unatoka huku unaenda huku, kama life is not fitting, go to a smaller place as long as you're working yourself towards something. Products zako zina range from what price to what depending on what you make. Manake hapa naona kuna chupa na mambo kama hao. Chupa zinakwanga 1000 per piece. But mostly siuzangi per piece. Nilikwambia kuhusu value. I do a set of 3. A set of 3 goes for 3000. That is the cheapest product I have. The highest product that I have sold, apart from now getting projects, a table that I did with a lorry tire. It was so big that I couldn't turn it myself. So nilikuwa naita mtu ananigeuzia. That one sold for 35,000. Yes, that is easy vitu za kawaida. Now when it comes to project na adi training, hiyo inalingana na number of people, number of pieces, how long will I do it. Hiyo nahitaji kukaa chini ni calculate. Lakini I've met a couple of artists through exhibition. What we do, we calculate. For example, nikipata project sasa hivi nita include the next 3 months of my survival in that budget. That is niliambiwa ni wisdom. Yeah, you do that. Ukifanya budgeting, make sure the next 3 months rent yako, chakula yako, kama uko na mtoto wa kwenda shule, iko included kwa hii project. Because you don't know when the next project will come is going to come. Yeah. Watu wakupate wapi? Kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye Twitter, watu wakupate namna gani? Hata nambari ya simu. Sana kwenye YouTube channel yangu Njeri Kabiru. Na pia kwenye Instagram Njeri Kabiru, Facebook Njeri Kabiru. Ukinitaka kunifikia unaniandikia kwenye Facebook, nina respond. Mostly na respond immediately. Na mtazamaji, nafikiri yamekuwa mazungumzo mazuri, mazungumzo ya kumotisha, mazungumzo ya kuhimiza na kuhamasisha kuhusiana na ujasiriamali, hasa wakati huu wa COVID-19. Entrepreneurship ndo kila kitu sasa hivi, na ni jinsi gani basi kama wewe ni mjasiriamali unaweza ukaendelea na ukaushinda huu msimu wa janga la corona, ili kwamba hali yako, shughuli zako, biashara zako isije kakwama kwa sababu ya COVID-19. Na nafikiri kwamba mazungumzo ambayo tumekuwa nayo na mtoto wa kike Njeri Kabiru wa Crafts Mind, basi kutoka kwangu mpishi mpakuzi Vincent Kirosi, nimepakua niliyoyapika, nimemaliza. Hadi juma lijalo, wakati mwingine, mara nyingine, Mola akijalia. Ukue na wakati mwema. Baraka ama namna gani? Baraka ama utatuombea tumalize kipindi kwenye wajoko kwa ukeni. Yeah. Shukrani sana. Kwaheri. Yeah.